Si tienes esta moneda, podría ser la persona más afortunada del mundo. Una sola pieza olvidada en tu colección podría valer más de lo que jamás imaginaste. Why cambiar tu vida para siempre? Cada línea, cada marca en esta moneda de 20 céntimos de euro del año 2000 guarda un secreto que solo unos pocos han descubierto. Hoy, podrías estar sosteniendo un tesoro que coleccionistas de todo el mundo buscarían con desesperación. Y lo mejor es que todavía puede estar en tus manos. Si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo. Si, escuchas bien, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la moneda de 20 céntimos de euro del año 2000 no es algo que sucede todos los días. No es solo un pedazo de metal. Es una cápsula del tiempo que encapsula la historia, la economía y el arte de un momento crucial en Europa. Imagina sostener en tus manos algo que miles han tocado, pero que solo unos pocos coleccionistas han logrado conservar en estado impecable. Esta moneda es el santo grial para quienes buscan no solo belleza y detalle, sino también valor tangible que podría cambiar tu vida. La historia de esta moneda comienza a finales del siglo XX, cuando Europa estaba dando pasos gigantes hacia la unificación económica con la introducción del euro. En el año 2000, la moneda de 20 céntimos fue acuñada como parte de la primera serie de euros que circulaban en múltiples países europeos. Cada detalle de su diseño fue pensado para reflejar unidad, identidad y sofisticación. El inverso de la moneda muestra un diseño que simboliza Europa, con líneas que representan los países miembros, mientras que el reverso, dependiendo del país emisor, presenta un emblema nacional, a menudo acompañado del año y del signo de la casa de moneda. Pero lo que pocos saben es que ciertos detalles minúsculos en la acuñación, como un pequeño error o una variación en el diseño, pueden convertir una moneda común en una joya de colección valorada en miles de dólares. La composición de la moneda es una aleación de cobre y aluminio, lo que le da un color dorado único, brillante y duradero, que aún conserva su lustre y ha sido cuidadosamente guardada. Pesa exactamente 5,74 gramos y tiene un diámetro de 25 milímetros, dimensiones que la hacen fácil de reconocer para los coleccionistas más exigentes. Además, el borde está decorado con un patrón que no es solo estético, sino también una medida de seguridad para dificultar falsificaciones. Y aquí viene algo que pocos aprecian: las marcas de Sica, esos pequeños símbolos que indican la casa de moneda donde se acuñó la pieza, son claves para determinar su rareza. Algunas casas de moneda produjeron solo unas pocas miles de estas monedas en condiciones perfectas, y hoy, esos ejemplares son los que los coleccionistas buscan desesperadamente. Cada año, las subastas privadas y las casas de subastas de alto nivel se llenan de ofertas por monedas de 20 céntimos de 2000 en estado excepcional. Imagina la emoción de ver cómo la puja sube y sube, mientras los coleccionistas compiten por un ejemplar que podría cambiar su vida financiera. Hay historias de monedas que han permanecido en cajas de seguridad durante décadas, ignoradas por sus propietarios, hasta que un experto las reconoce como variantes extremadamente raras. En estos casos, el dueño original a menudo ni siquiera podía imaginar que lo que tenía en sus manos podía alcanzar valores inimaginables. La tensión, el suspenso y la anticipación en estas subastas son casi cinematográficas,
Cada golpe del martillo puede significar un nuevo récord de venta. Lo fascinante de esta moneda es que su valor no se limita a su metal o tamaño. Es el contexto, la historia, la rareza y el estado de conservación lo que la convierte en un tesoro. Hay ejemplares que, debido a errores de acuñación, como un doble golpe, un destino ligeramente descentrado o una fecha barata parcialmente, se han vendido en subastas privadas por decenas de miles de dólares. Algunos coleccionistas han pasado años viajando por Europa, inspeccionando cada moneda que encuentran, y cuando finalmente hallan una versión impecable de la moneda de 20 céntimos de 2000, saben que están ante un hallazgo que podría cambiar su vida para siempre. La emoción de sostenerla, de girarla entre los dedos y admirar cada línea, cada marca, es indescriptible. Y aquí es donde la suerte juega un papel fundamental. No todos los que poseen esta moneda son conscientes de su potencial. Si tienes esta pieza en tu cartera, en una caja de monedas olvidadas o guardada de un familiar, podrías estar sosteniendo algo mucho más valioso de lo que jamás imaginaste. La comunidad de coleccionistas está constantemente al acecho, revisando catálogos, contactando a vendedores privados y pujantes entre sí por cualquier ejemplar raro que aparezca en el mercado. La competencia es feroz, y cada moneda que aparece puede convertirse instantáneamente en la estrella de una subasta, alcanzando cifras que parecen sacadas de un sueño. La historia de la moneda de 20 céntimos de 2000 no es solo una historia de metal, sino de emociones, paciencia y un poco de fortuna. Aquellos que han invertido tiempo en aprender sobre marcas de seca, variaciones de destino y errores de acuñación, saben que una moneda en perfecto estado puede ser la leva un mundo completamente nuevo. No se trata solo de dinero, sino de poseer un fragmento de historia europea, un objeto que combina arte, economía y rareza en un solo pequeño círculo dorado. Cada moneda que aparece en subastas de alto nivel es un recordatorio de que la suerte puede sonreír en cualquier momento, y que estar preparado para reconocer el valor de lo que tienes puede transformar tu vida. Y ahora, después de explorar la historia, la composición, los detalles de destino y la rareza que convierte a esta moneda en un tesoro codiciado, llega el momento que todos esperaban, la gran revelación. La moneda de 20 céntimos de euro de 2000, especialmente aquellas versiones raras y en condiciones perfectas, no es solo un recuerdo del cambio de milenio. Hoy en día, en subastas privadas y casas de subastas de prestigio, algunos ejemplares han alcanzado valores que superan los $80,000. Sí, $80,000 por una moneda que quizás esté escondida en tu propia colección. Si tienes esta moneda, estás entre los pocos afortunados que podrían sostener un verdadero tesoro en sus manos. Un pedazo de historia con un valor que podría cambiar tu vida para siempre. No todos los días surge una oportunidad así. Y esa moneda de 20 céntimos de 2000 no es solo una inversión, es la puerta a un destino que pocos tienen la suerte de experimentar.